PIC compiler. So this window will open. So once this window is open, you have to go to project. So from project you have to select new PIC wizard. So once if you select PIC wizard, so what you have to do, you have to create a folder in any one of the drive which is available in the PC. So for example, here we have a D drive. I am selecting the D drive. I am here and name that particular experiment as LED interfacing. I'm going to interface the LED here. So I'm giving the name as LED interfacing as the folder name, and then file name I'm giving here is blinking LED. So once I am creating the name file name, this window will open. So this window shows the device name and the oscillator frequency. So as I told you in the last class itself, the device what we are going to use here is PIC 16 of 877A. So you have to choose the PIC 16 of 877A from here. So here we have PIC 16 of 877A. Once if you select the device, the oscillating frequency is around 20 megahertz. You no need to change the oscillator frequency, and then click OK. So once if you click OK, this page will open, and this page, from this page you can write the code for that particular program. So select all these things and delete all the lines which is already present in that blinking LED. So last class we discussed about this program. I'm going to just copy the program and then I will show it here. So I told you the first 3 lines are more important for showing that I'm going to choose PIC 16 of 877A.h. So this is the controller I'm going to choose. So you have to define initially, and then the clock frequency I told you around 20 megahertz. So 20 megahertz you have to define over here, and you are going to use RS-232 communication for transmitting and receiving the data, which is nothing but um, you are going to uh, uh, write the code into the controller, and you are going to receive the data from that controller. So here we are using RS-232 communication. Nowadays we are using by using USB cable, we are going to flash the program in the controller. So that is the case is happening now. So there you will, here in this program you are going to use RS-232 communication, and the baud rate is fixed as 9600 over here. And then you are going to declare an array. So we have a certain uh, frame structure I told you. If we have a group of LEDs, that group of LEDs is going to be around 8-bit LED. So 8-bit is going to be displayed over there. That 8-bit is going to be displayed in the form of LSB to MSB. ஸோ எல்எஸ்பி டு எம்எஸ்பியில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகிறதுக்காக தான் இந்த ஜென்ரேஷன் வந்து ஹெக்ஸாடெசிமலில் ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க, ஓகேவா? அண்ட் தென் யூ ஆர் செட்டிங் தி port D. How you are setting specifically port D over here? So last class I told you why you are setting port D over here instead of port B, port C. What are the ports is having 8-bit? எந்தெந்த போர்ட்லாம் வந்து 8-bit இருக்குன்னு சொன்னா? Which ports are having 8 bits? மொத்தம் எத்தனை போர்ட் சொன்னா? How many ports I told you in last class? PIC 16.877A is of having how many number of ports? Port A, B, C, D and E, totally 5 ports, ஓகேவா? அந்த 5 portsல port A வந்து 6 bits இருக்கும்,
port BCD. BCD வந்து 8 பிட் இருக்கும், port E வந்து 3 பிட் தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமில் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து போர்ட் டி யூஸ் பண்ணுறோம். ஒன்ஸ் இஃப் யூ ஆர் கிவிங் 0 0 ஹியர், ஸோ இந்த இடத்துல 0 0 கொடுத்தோன்னா என்ன மீனிங்? வாட் இஸ் த மீனிங் இஃப் யூ ஆர் கிவிங் 0 0 ஹியர்? யூ ஆர் கோயிங் டு செட் யுவர் டி போர்ட். யூ ஆர் கோயிங் டு செட் த டி போர்ட். இஃப் யூ ஆர் கிவிங் 0 0, இங்கே வந்து 0 0 மென்ஷன் பண்ணால் என்ன? If it is 0 0, then that particular D port is going to be act as an output port. Okay, well, if it is 0xFF, if you are giving FF over here, then it is going to be act as a input. So 0 0 on the output. So we are going to set the port D. Why particularly we are setting port D as an output port here? Abdin pathina in the development board. In the development board here at this point, ஓகேவா, இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா there is a group of LED present over here along with a dip switch is present over here. ஸோ இது ரெண்டும் இதில் லிங்க் பண்ணி வச்சுருக்காங்க போர்ட் டியோட. ஸோ கண்ட்ரோலரில் இருக்கிற போர்ட் டியில் இருக்கிற கனெக்ஷனும் இங்கே கனெக்ட் பண்ணிக்கிற எல்இடியும் இவங்க கனெக்ட் பண்ணி ஆல்ரெடி வச்சிருக்கிறதுனால we are setting the port D as an output port. We can also able to set port B as well as port C as an output port. அதையும் நம்மளால செட் பண்ண முடியும். But we need to connect externally by using a breadboard or a general purpose board. அதில் யூஸ் பண்ணி ஒரு 8 LED கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் அதையும் வந்து இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணி கூட பார்க்கலாம். ஸோ தட் ஆல்சோ ஹேவிங் அன் ஆப்ஷன். ஓகேவா? ஒய் யூ ஆர் ஸ்பெசிஃபையிங் ஹியர் டி போர்ட் அப்படின்னா அதுக்கு மீனிங் அதான். டி மட்டும்தான் இதில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும்னு அர்த்தம் கிடையாது. யூ கேன் ஏபிள் டு யூஸ் பி போர்ட் as well as சி போர்ட். ஸோ while entering into the main program, I told you for I equal to 0, I less than 5, I plus plus is the loop. 5 times the LED has to be turn on and turn off. After that, it has to display from MSB to LSB. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எல்எஸ்பி ஃபஸ்ட்டு பிட்லேருந்து எம்எஸ்பி பிட் வரைக்கும் வந்து அது மூவ் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜரு. ஒன்ஸ் இஃப் யூ ரைட் த கோட் இன் தி window, now what you have to do, you have to go to compile. So compile F9 you have to select. So once if you give compile, if there any error, it will display the error. If it is not having any error, then the program will execute. So if you have to check whether the program executed or not, go to view output messages. Here it will display no errors. So whether it is having error or not. So if it shows no error, then the program has been executed. So what we have to do after the execution of the program, we have to download the program into the microcontroller. So what you have to do? Next, we have to go to pick ISP. So two types of downloaders we have in our lab. We are using for particular 3 boards. We will use pick ISP as the downloader, and for another 3 boards we will have pick boot plus as the downloader. ரெண்டு downloader இருக்கு. We will use pick ISP as well as pick boot plus. So what will happen here? You have to download. You have to go to download, and you have to select the path where you have write the code. We have store the code. So in this folder we have a blinking LED. Just to select it out. After that, what you have to do? You have to check in the board
here we have a reset button. Here we have a reset button. Next to that we have one switch is there, that is program mode, execution mode. Once if you select the program mode, okay, so after selecting program mode you have to press reset. So after selecting the program mode you have to select the reset. So after resetting you have to open. So program has been downloaded successfully. So once program has been downloaded, what you have to do, you go to that particular knob and you have to change into execution mode to program mode. So after that you have to press reset. Once if you are resetting, the LED has blinking for 5 times and it has moving from LSB to MSB. So the procedure goes on repeating in that program. This is the initial program we have seen in last class. Okay. So next program பாத்தீங்கன்னா next how we are going to control that LED by means of using a dip switch. ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து அடுத்ததுல பார்க்க போறீங்க. ஸோ அது எப்படின்றத சொல்றேன். See here, again same thing, click wizard. This is one program, right? Again I am going to go for second program. This is the dip switch program. Dip switch. Again what you have to do, you have to select the controller. Okay. See here, in this program again the same 3 lines is going to be repeating, and we have A is a character we have defined, and then see here, by using dip switch, here we are accessing 2 ports, B port as well as D port. So B port is going to be used as an input port. So once if you are setting the command as 0xFF means, then it is going to be act as an input port. 0x00 is the output port. So after the writing setting the D port as an output port, and you are making that output D as 00 over here, and then main program we are get the value of the value which is present in B port, so that you are getting into A. That A is going to be printed in the serial monitor, and it also should show in the output. It also show in the output which is present in the development board. So save it and then you just compile it. I will show in the serial monitor the output in the serial monitor. How we are going to open the serial monitor over here. Okay, that I will tell you. So first what you are doing, you have to download the program. So second program, dip switch.
So here we are doing selecting all these things. What happened here? Here we have an error, bad acknowledgement while downloading line number 1. Why it is showing like this? Any idea? So I am going to do the procedure, same procedure. I am doing the same procedure here, but here it is showing that bad acknowledgement while downloading the program. Why it is showing like this? You have any idea? எதனால அப்படி காட்டுதுன்னு தெரியுதா? Why? Because in the development board you are having two things in the switch. One is program mode and the execution mode. So in the previous program you have selected the switch to program mode. So program mode la select பண்ணி வச்சிட்டு அப்புறம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி எக்ஸிக்யூஷன் மோட்ல வச்சு அவுட்புட் செக் பண்ணி பார்த்தீங்க. ஸோ திரும்ப வந்து என்ன பண்ணணும், ப்ரோக்ராம் மோடில் மாற்றணும். இந்த செட்டிங் இருக்குல்ல, இந்த இடத்துல ரீசெட்டில் போயிட்டு அதை வந்து மறுபடியும் ப்ரோக்ராம் மோடில் வச்சுட்டு ரீசெட் பண்ணணும். ஸோ ரீசெட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா you have to write the code. ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறீங்க, ரைட் பண்ணுங்க. Now the program has been successfully executed and it has been downloaded in the controller. So controllerல வந்து program வந்து download ஆயிடுச்சு. So what you have to do? Now you have to check the output. So check the output பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா same. So இந்த இதை வந்து மாத்துறீங்க, reset பண்றீங்க. So here we have all the LEDs are blinking in the D port. ஸோ இதில் எல்லா எல்இடியுமே பிளிங்க் ஆகுது. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எல்இடியுமே பிளிங்க் ஆகுது. ஏன்னா இந்த எல்லா டிப் சுவிட்சில் இருக்கிற எல்லா சுவிட்சுமே வந்து ஆனில் இருக்குது. ஸோ ஆனில் இருக்கும்போது இட் இஸ் ஷோயிங் ஆல் த எல்இடிஸ் ஆர் க்ளோயிங். ஓகே, ஸோ இஃப் இட் இஸ் லைக் தட் மீன்ஸ் யூ ஹேவ் டு செக் வெதர் த திங் இன் தி சீரியல் மானிட்டர் ஆர் நாட். என்ன அது இருக்கோ சீரியல் மானிட்டரில் தெரியுதான்றதை நம்ம செக் பண்ணணும். அதை எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we have to go to program files ல போயிட்டு WinXtalkனு ஒன்று இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணணும். ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னா these ISP as well as WinXtalk இது ரெண்டுமே வந்து அட் அ டைமில் வந்து ஆனில் இருக்கக்கூடாது. இந்த ஃபோல்டரு ரெண்டுமே ஆனில் இருக்கக்கூடாது. அப்படி ஆனில் இருந்தால் அதில் ஆன்சர் வந்து நம்மளால எடுக்க முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணிடணும், இதை க்ளோஸ் பண்ணிடணும். இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு now you open WinXtalk. So in that this window will open and you just close this open port. Here it shows serial port ID. That ID is nothing but 101101. See here the reads value, switch value is FF. In the board all the LEDs are turned on. The output of that LED is displaying over here. The output of LED is displaying over here. So that is the output of read switch value. So this is a program you have written here. So read switch value is, so what are the value? That value is going to be displayed in the serial monitor. Suppose I am changing the switch value. I am going to change the any switch value. For example, I am changing here. See here, it is changing as C7. Two LEDs, the three LEDs which is present on the board is turned off. See here, three LEDs turned off over here. Okay, there they are using SMD LEDs. SMD LEDs they have used, so in order to reduce the space, so for that purpose they have used. So whatever the value if we are going to generate, we can able to generate and we can display over here.
So இந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராம் புரியுதா? இந்த ப்ரோக்ராம் புரியுதா? ரெண்டு ப்ரோக்ராம் புரியுதா? Okay, so we'll move on to the next one, interfacing of 7-segment display. So in the development board, we have seen two 7 segments are there. Two 7 segments are there. So that two 7 segments, you are going to display a number. For example, I am going to write a program to display the numbers 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 up to 9, 9. So by turning on one 7 segment, simultaneously the next 7 segment also turn on the same number. So that has to be write as a code over here. So what you have to do, for example, from the same thing you will execute. This one will close. So here itself you write the code over here. So the first 3 lines are same for that 7 segment. So next one is going to be here. Here we are going to use 7 segment display. So therefore you have to write the code for I2C communication. So I2C is nothing but we are going to connect this is going to be used as a slave one. Okay, so what you have to do, the microcontroller what you are using is the master IC, so that you are going to interface with your the slave of 7 segment display. So directly you can't able to connect for connecting the data as well as clock. So for that you have to uh, mention here serial data, where you are going to use serial data, which pin you are going to use. So serial data is going to be given at the port C4, and serial clock is going to be used in C3. So here what you are going to do, you are going to declare an array of that character of LED. So for each and every letter we'll have some X value. Each and every character we have a X value. So for example, uh, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 and then dot. So 10 characters you will have over here, and then you have to specify all the characters. So for 0 it is 0 3f 0x3f. For 1 it is going to be 06. For 2 it is going to be 5e. So for each and every letter, so every number will have some X value. So that you have to specify here. Zero X 7D 07 0x 7F 0x 6F 0x 80. Next you are creating a I, character of I. So main program, void main,
while of 1. So while of 1 is nothing but condition is always true. Then you are writing a for loop here. For I equal to 0, I less than 10, I plus plus. So now we are giving I to C. Underscore str I to C underscore write 0x42. So 0x42 is the address for the first sound segment display. Two sound segment displays are present in the development board. So right side presented sound segment display is of having address as I to C underscore write B of I. So which is nothing but the value, what are the things present in the that array B of array will display in that particular I to C, and that's that sound segment. So stop I to C underscore stop. So this thing is going to be repeated again for 7-second segment, right? So same is going to be repeated. So what you have to do, you have to copy and then you have to again paste it. But what is happening here, for the second sound segment, it is going to be 40. So what you have to do, so uh, for the first sound segment and the second segment have some delay. So here I am giving 1 second delay. So after writing the program, go for, see here I have mentioned C3. Okay, here we have two commas over here also. 0x0. Okay. One, two, three.
So here you are showing on expecting post parenthesis, but here we have 3 only. Error mistake. 0x so here we have 11. So okay, so this one is 11, right? So here we have 11 characters. Okay, so that's only it shows error. So once you have compiled the program, now we are going to execute the program. So how we are going to execute the program? By going pick ISP, go to, so here I have replaced, so I am changing the mode to program mode and resetting 2 times. So now I am going to write the program. So once writing the program, you just again reset it and then you have to write. So see the change in the sound segment. So that is the program here written. So each and every sound segment, the character has to change 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 like that. So finally dot. Dot is the last thing I have shown. So in the program புரியுதா? இது வந்து sound segment interface. So any doubt in this program? Okay. So by using this sound segment, you can able to write for another 2 programs also. So program, okay, I'll show the program again. So once if you are going to type the program, you have so many errors like this. You have to rectify it. Okay, ஒரு தடவை டைப் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நிறைய எரர்ஸ் வரும். ஸோ எந்த இடத்துல எதுன்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக இந்த அவுட்புட் மெசேஜ் விண்டோலேயே உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிடும். அதிலே வந்து நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணி செக் பண்ணிக்க வேண்டியது. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம்ல இன்னொன்று வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, வில் ஹாவ் சம் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஹியர் த output is showing like 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 like that. So why can't we change the output as 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5 like that. So you have to increment 1 by 1. So you are here, you are incrementing the segments, 2 segments. First segment as well as the second segment. ரெண்டுத்துமே வந்து increment பண்றீங்க. But what you are going to do? So இந்த ரெண்டு assignment மட்டும் எடுத்துக்கங்க. So என்ன அப்படின்னா, you have to display the program as 00, 01, 02, 03 up to 99. So இது ஒரு program. இன்னொரு program என்னன்னா, you have to display from 00 to FF. So 00 to FF அப்படின்னா எப்படின்னா, so அதுவும் வந்து same as 00, 01, 02, 03 like that. ஆனால் 09 வந்ததுக்கு அப்புறம் 10 மாறக்கூடாது. 09 வந்ததுக்கு அப்புறம் 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, 0F வந்ததுக்கு அப்புறம் 1011 மாறணும். ஸோ தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஏ ஹெக்ஸாடெசிமல் வேல்யூ.
So that is the thing you are going to write as an assignment. So you write that 2 programs as an assignment. ரெண்டுத்தையும் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துங்க. ஸோ என்ன பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு செக் த லூப்ஸ், ஓகேவா? ஸோ ஃபார் லூப் வந்து செக் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சில கண்டிஷன்ஸ் மாற்ற வேண்டியதான். அதே மாதிரி கேரக்டர் ஆஃப் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பழைய ப்ரோக்ராம், ரைட்? இன்னொரு ப்ரோக்ராம். ஸோ இது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லூப் இருக்கு, இதில் இன்னொரு லூப் ஒன்று ஆட் பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராம் எழுதலாம். அதை நீங்கள் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே 11ன்றதுல வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் கேரக்டர் டிஃபைன் பண்ணணும். ABCDEFக்கு வந்து இங்கே டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த இதை வந்து லென்த்தை வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணி சொல்லணும். ஸோ இதுதான் 2 சேஞ்சஸ் அதில் இருக்குது. இது வந்து அடுத்த ப்ரோக்ராமு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீரியல் கம்யூனிகேஷன். சீரியல் கம்யூனிகேஷன் சிம்பிளானது தான். ஸோ ஐ வில் டெல் யூ சீரியல் கம்யூனிகேஷன். ஸோ சீரியல் கம்யூனிகேஷன் ஒன்றும் இல்லை, என்னென்னா ஒரு டேட்டாவை டைப் பண்ண போகிறீங்க, அந்த டேட்டாவை வந்து சீரியல் மானிட்டரில் அவுட்புட்டில் செக் பண்ணி பார்க்க போகிறீங்க. அது கோடும் சின்னது தான், ஒன்றும் பெரிய லைன் கிடையாது. ஸோ ஹியர் வாட் யூ ஹேவ் டு டூ, யூ ஹேவ் டு கிளிக் ஓகே. The same thing here, these 3 lines are same for this program. எல்லாத்துக்குமே இது காமன், ஓகேவா? ஸோ எல்லா ப்ரோக்ராம்லையுமே இது டிஃபால்ட்டாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல மைக்ரோ சிப் 14 பிட் இருக்கணும், அது மாற்றிட போகிறீங்க. ஸோ மெயின் ப்ரோக்ராம் while of 1. ஸோ printfன்னு நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாலே you have to check the output in serial monitor. ஸோ சீரியல் மானிட்டரில் அவுட்புட் செக் பண்ணுவீங்க. ஸோ printf ஸோ ஐ வில் ஷேர் த லேப் மேனுவல். ஸோ அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதில் எப்படி பண்ணுறது மட்டும் செக் பண்ணி அதை மட்டும் பாருங்கள். நான் மேனுவல் ஷேர் பண்ணி விட்றேன், அதில் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துங்க ப்ரோக்ராம், ஓகேவா? So after writing the program, you just save, then compile. So after compiling, so what you have to do, you have to go to next step. ஸோ போயிட்டு இதில் டாக்கில் போயிட்டு டாக் விண்டோ அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு, ஸோ இதில் என்ன பண்ணிட்டோன்னா நம்ம ப்ரோக்ராம் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கோம், இன்னும் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணலை, ஓகேவா? ஸோ என்ன பண்ணுறீங்க, ப்ரோக்ராம் வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணிடுறீங்க. ஸோ ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது எதுலன்னா ஐஎஸ்பியில் போயிட்டு ஸோ ப்ரோக்ராம் லோட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வின்னெக்ஸ்ட் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க, லோட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வின்னெக்ஸ்ட் டாக்குள்ளே போங்க, ஓப்பன் போர்ட் கொடுங்க, டாக்கில் போங்க, டாக் விண்டோ,
இப்போ ரீசெட் பண்ணிங்கன்னா அந்த இது வந்து உங்களுக்கு அவுட் ஆகும். ஸோ டேட்டா ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? So that's the output we have seen in the serial monitor. So that's all about your serial communication program. And then we have another three more experiments we have. Two experiments I'm going to discuss in your Atmega 328P, and three more experiments from PIC board itself. ஸோ லேம்ப் கண்ட்ரோலர், ஸோ அதெல்லாம் வந்து இதிலே பார்த்துட்டு அடுத்த டிஜிட்டல் கிளாக் இருக்குது, அதெல்லாம் இது பண்ணிடுறேன். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இது வந்து ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஐ வில் கிவ் அன் இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் எல்சிடி இன்டர்ஃபேஸிங். ஸோ எல்சிடி இன்டர்ஃபேஸிங் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் 16x2 எல்சிடி வாட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த போர்ட், டெவலப்மெண்ட் போர்ட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த லைன் இதில் இருக்குல்ல, ஒவ்வொரு லைனும் ஒவ்வொரு இப்போ டிஹெச்ஐஎஸ், இந்த டீன்றது எப்படி வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது, ஹவு த டி கேரக்டர் இஸ் டிஸ்பிளேயிங் ஹியர். So it is necessary to, yeah you can able to give 500 as your delay also. So delay, it's a thing what we have to give. ஸோ ஒன் செகண்ட் டிலே கொடுக்கலாம், இல்லை 500 0.5 செகண்ட் டிலே கொடுக்கலாம், எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம். அது வந்து நம்மளோட கன்வீனியன்ட்டை பொறுத்து இருக்குது, இல்லை கஸ்டமரோட கன்வீனியன்ட் பொறுத்து இருக்குது. அவங்க டிஃபைன் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ரோக்ராமில் செட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஸோ யூஸ்வலி நம்ம கொடுக்கறது 500 மில்லி செகண்ட் டிலே as well as 1000 மில்லி செகண்ட் டிலே. அதுதான் வந்து எப்போதுமே நம்ம டிஃபால்ட்டாக நம்ம கொடுக்கறது. ஸோ ஐ நீட் அன் ஆன்சர் for this LCD display, how the character THIS, this character is displaying in the LCD. Any idea? No nachu no அடிங்க. யாருமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்டிவாக இருக்கிறீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. Only one person saying don't know. So others is there or not, I don't know. See here, the THIS on this 16x2 LCD display, each and every character is displayed by means of dot matrix. ஓகேவா. ஸோ எல்லாமே வந்து டாட்ஸ், 7x5 டாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அந்த மேட்ரிக்ஸ் உள்ளே வந்து ரெப்ரசன்ட் ஆகிருக்கும். அதில் வந்து இந்த பர்டிகுலர் இது மட்டும் எனேபிள் பண்ணி அந்த கேரக்டரை ஷோ பண்ணும். இதுதான் வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கிற டாட் மேட்ரிக்ஸ். 16x2 எல்சிடிக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு கேரக்டரும் டிஃபைன் பண்ணுற டாட் மேட்ரிக்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா so this is the pin diagram. So here we have three things: VDD, VSS and VEE. And what is RS, RWE? So what is the meaning of RS, RWE? அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா RS is nothing but register select and read bar write and then enable pin. So most of the cases, by using PIC16 of 877A, for enabling these three conditions, we will use port E. Okay, why? Because port E is of having only 3 bit. So in order to access your 3 bit individually directly, ஸோ ரெஸ்ட் ஆஃப் த பிட்ஸ் வந்து தேவையே இல்லை, மூணு மட்டும் அதை அக்கம்ப்ளீஷ் பண்ணிக்கிட்டா போதும். அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க, எப்போதுமே வந்து PIC16 877A யூஸ் பண்ணாங்கன்னா இந்த 3 பர்டிகுலர் பிட்டை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அண்ட் தென் வி ஹாவ் 8 bit, ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் D0 to D7.
ஸோ இதுதான் வந்து ஹை ஆர் லோ அந்த வேல்யூ வந்து நம்ம டேட்டா சென்ட் பண்ணுற வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ இது வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கோடு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 8 பிட் 1 லைன் மட்டும்தான் எனேபிள் பண்ணணும்னா இந்த கோடு நீங்கள் கொடுக்கணும். 0x30 கொடுத்தா ஃபஸ்ட்டு லைன் மட்டும்தான் எனேபிள் ஆகும். இந்த மேலே இருக்கிற லைன் மட்டும்தான் எனேபிள் ஆகும். 2 லைனுமே எனக்கு வேணும்னா 0x38. ஸோ 0x38ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே எனேபிள் ஆகும். அதேமாரி 4 பிட்டு தான் வேணும்னா 8 பிட்டு எனக்கு வேணாம்னா அதுக்கு இந்த கோடு கொடுக்கணும். அதேமாரி டிஸ்பிளே ஆஃப், கர்சர் ஆஃப் பண்ணோம்னா இந்த எக்ஸ் கோடு கொடுத்தா டிஸ்பிளே ஆஃப் ஆகிடும், கர்சரும் ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ டிஸ்பிளே ஆன் ஆகணும், அங்கே பிளிங்க் ஆகிற கர்சரும் ஆனில். ஸோ இங்கே ஒரு கர்சர் மாதிரி ஒன்று வரும் இந்த இடத்துல. ஸோ ஒரு லைன் மாதிரி அண்டர்லைன், அது எனக்கு தேவைன்னா அதுக்குன்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கோட் இருக்குது, அதை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணணும். தீஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கோட்ஸ் வில் யூஸ் தி அடிஷ்னல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் யுவர் LCD. So it's the general diagram of LCD for activating. So by using this part, okay, we can vary the brightness of the LCD. High or low வந்து நம்மளால சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதோட ப்ரோக்ராம் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம். ஓகேவா, எல்சிடி இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் எப்படி டைப் பண்ணுறது அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம். ஸோ டில் நோ யூ ஹேவ் எனி டவுட், ஜஸ்ட் ஆஸ்க் மீ. ஏன்னா டவுட் இருந்ததுன்னா கேளுங்க. ஸோ இது ஒரு விதம், இது ஒரு கம்பைலர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரோக்ராம், இந்த கம்பைலர் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிட்டோம். பட் டவுன்லோடில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்பி டவுன்லோட் ஒன்று இருக்குது, இன்னொன்று வந்து பிக் பூட் ப்ளஸ்ன்னு ஒரு டவுன்லோட் இருக்குது. அதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதில் வந்து வின்எக்ஸ் ஸ்டாக் நீங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. ஏன்னா அந்த டவுன்லோடர்லேயே வந்து வின்எக்ஸ் ஸ்டாக்கு உங்களுக்கு அதிலே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ ஐ வில் ஷோ தட். ஓகேவா, அதில் எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ பிக்கு பூட் ப்ளஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிவிட்டு யூ ஹாவ் டு செலக்ட் த பாட் ரேட் ஹியர் அஸ் 38400. இதுதான் செலக்ட் பண்ணணும் இந்த பூட் லோடருக்கு. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுத்துறேன். டிப் சுவிட்ச் இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடுறேன்னு வச்சுக்கோ. ஸோ ரைட் போர்ட் parameters. ஆல்ரெடி வேறு எதுவும் ஓப்பனில் இருக்கு. இது ஓப்பனில் இருக்குல்ல. ஸோ வேறு டவுன்லோட்.
So we have some small issue in that. Next class வரும்போது இந்த டவுன்லோட் எப்படி பண்றதுன்னு நான் சொல்றேன்.